the probability that you will return to 0 in time t. And we want to show that it exhibits a power law line. That means, smaller the time, higher is the probability that you return. But there are some outlier. Is it with data tani la onek data. That means kisu kisu ase outlier. They take long time to come back. But most of the time, you are back to your pavilion soon after you started working. Have I made myself clear? So to find the solution for that, what did I give you? dfz by dz equal to কি পাইছিলাম? half এটা. And if you recall, uz equal to 1 by, if you just check your note, you will find that. It means that df by dz equal to uz by 2. And uz, let's go back to its definition. What is uz? We define uz, it is the generating function. You recall that? It is the generating function. We define that this is equal to n equal to 0 to infinity z to the power n u to n. That is how I define my generating function uz. But I give you a clue how we are going to find the solution for f. You remember the definition of f? What does it mean, f? U and f definition are similar, but there is one distinction that I make. What is that? Actually constraint. Which one is constraint? F. It has to be first child. There is no such constraint. Okay? There is no such constraint. But fz equal to m equal to 1 to n or infinity z to the power n f to. That was our definition for generating function corresponding to constraint with probability that you have returned to 0 after 2n steps for the first time. That is the constraint. Here, I don't put any constraint whether it is first time or third time or 20 times, whatever. It's unconstrained. Question is, are you back to or are you at 0? That is the question. No further question. Now, if I এটাকে ইন্টিগ্রেট করে ফাইনালি আমি যদি এমন ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি যে এটাকে কোনোভাবে as if এটা একটা ব্ল্যাক বক্স, এটাকে যদি আমরা এমন ভাবে এক্সপ্রেস করতে পারি, এখানে ব্ল্যাক বক্স এখানে কি পাবো? That is the solution for f2n. বুঝতে পারছো নাকি? So আমরা এটাকে এই fz-টাকে আমরা, that is our target, এই fz কে আমরা
এই আকারে প্রকাশ করব, and then I will map with the definition of the generating function, and then I collect that this is f2n, and that is the solution. Is it clear? So what is uz? uz is there. So half n equal to 0 to infinity z to the power n সমান 2nc n 2 to the power minus 2n. That all the u2n. u2n. Are you convinced? This is u2n. তাহলে আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেট করব, because I want to find f z. তাহলে f z equal to half 2n factorial n factorial square z to the power n plus 1 by n plus 1, yeah, 2 to the power minus 2n. Did I make any mistake? Hopefully not. And can you guess what do I do now? Change code. কি চেঞ্জ করব? কি করব? Plus 1 k n লিখব। So n, wherever I find n, I will replace that with n minus 1, so that I can write z to the power n. So replacing n by n minus 1, we get f z equal to half sum over n equal to 0 to infinity 2n factorial n square, sorry, 2n minus 1 factorial n minus 1 factorial n minus 1 factorial and times z, n is replaced by n minus 1, so z to the power n, niche n times 2 to the power minus 2 n minus 1. Yes, sir. Are you all convinced? Bravo. এটা যদি আমি ওপেন করতাম n equal to 0, তাহলে n equal to যখন 0 z হতো, এখানে একটা লিমিটের সমস্যা। এখন n equal to 0 দিলে হচ্ছে না, তার মানে লিমিটটা স্টার্ট ফ্রম n equal to 1. Got my point? So if I keep it n equal to 0, there is one subtle problem. প্রবলেমটা কি? I check এই যে এই সামটা আমি যদি একটু ওপেন করি, then first term that comes z, এখানে যদি লিমিটটা আমি n equal to 0 বসাই, first term that comes is independent of z to the power 0. So something is wrong somewhere. What is wrong? Wrong in the limit. So if I put n instead of n equal to 0, if I put n equal to 1, problem solved. And that is what I require also. I should be happy. So that is what I want to find. Right? So half n equal to 1 to infinity এটা কিন্তু আমরা ফ্যাক্টোরিয়াল n লিখতে চাই,
আমি ফ্যাক্টোরিয়াল n লিখতে চাই তাহলে উপরে একটা n দ্বারা গুণ করব n দ্বারা গুণ করব n দ্বারা গুণ করব তাহলে n times n minus 1 factorial equal to n factorial. Similarly, there is another n minus 1 factorial. I will write n square and I will write n factorial. এখানে আমি 2n minus 2 আছে তার মানে 2n minus 2 factorial আছে আমি 2n minus 1 আর 2n এটা যদি আমি অতিরিক্ত উপরে লিখি আর নিচেও যদি লিখি this is called operation of doing nothing equivalent. So আমি এটাকে উপরের এই অংশ দ্বারা গুণ করলাম তাহলে কি করতে নিচে কি করতে হবে 2n times 2n minus 1 দ্বারা গুণ করলাম. This is the price I paid to write 2n factorial. And the price I paid, instead of writing n minus 1 factorial, I wrote n factorial by multiplying n. And there are two terms like this, so I multiplied by n square. Is it clear from the set? Yes. Times z to the power n divided by n times 2 to the power minus 2n and 2 to the power minus plus 2 square times 2 square. তাহলে এখানে একটা হাফ আর একটা হাফ ক্যান্সেল 2 আছে এটা 2 আর এই 2 ক্যান্সেল একটা n আর এই n ক্যান্সেল এই n ক্যান্সেল তাহলে থাকলো কি ফ্যাক্টোরিয়াল so n to infinity 2n cn 2 to the power minus 2n times 1 by 2n minus 1 times z to the power n. Now map this তাহলে fz equal to this and fz equal to that. Then what is f2n? This is what I have written in the bracket. And that is the solution I have been looking for. Therefore, f2n equal to u2n, this is u2n, divided by 2n minus 1. That is the only difference that it makes for constraint probability. The constraint probability f2n is equal to u2n divided by 2n minus 1. Is it clear what I said? Now, since I want to prove 10 to the power, এটাকে আমি এখন একটু প্লাস্টিক সার্জারি করব to change its shape. তার কি করব আমি পুরো জিনিসটি সমান সমান 2n factorial divided by factorial square 2n minus 1. I will apply, guess what? I will take log on both sides and then I will apply Starling approximation. So taking log on both sides, you get log f2n equal to log 2n factorial minus 2
log factorial n factorial minus log 2n minus 1. So at 2 to the power minus 2 and 0. 2 to the power minus 2n আছে আছে thank you so much. আচ্ছা মানে এই পাশে লেখা হয় হ্যাঁ মানে এই পাশে f2 লেখছে ও আচ্ছা এখানে লিখে নেন কোথায় তার নিচে লেখা এখানে I cannot go wrong. There are so many eyes to catch me. Thank you. So if I do that, then I have minus 2n log 2. And that was necessary. Soon I will find it, even if you did not tell me. Soon I will find it because I will look for it because I need it. What is Stirling approximation? Not the one crude one. I will use the better one. What is that? Log n factorial equal to n plus half log n minus n. সাথে আমি log 2 পাই দিতে পারি, but that is not necessary here. That just will add extra constant term. But independence is important. So typically, usually আমরা এই হাফটা লিখি না। That is crude. A bit better approximation is this one. Okay? So if I apply there, we get 2n plus half log 2n minus 2n এখানে minus 2n plus half log n minus plus 2n. Clear? It's algebra, doing nothing. If I am making any mistake, please catch me. Yes, sir. Minus log 2n minus 1 or minus 2n log 2. এবার দেখো minus 2n plus 2n cancel. তাই আমরা লিখতে পারি 2n এই যে 2n log ab তাহলে 2n log 2 plus 2n log n, right? Is it 2n log 2n can make it 2n log 2 2n log n plus half log 2 plus half log n. Similarly, minus 2n log n minus log n minus 2n log 2 minus log 2n minus 1. Hopefully I have done everything right. Therefore, 2n log 2 plus and 2n log 2 minus. 2n log n and minus 2n log n. Half log n minus log n. তার মানে একটা half cancel একটা half. Is it clear? Okay. তাহলে log f2n equal to এটা কিন্তু approximation equal to এটার সাথে এটা equal তাহলে square root of half square তাহলে পুরোটা স্কয়ার দিতে তাহলে
square root of a মানে 2 divided by n 2n minus 1 square. আমি যদি এখানে 2n কমন নেই তাহলে কি হবে 2n স্কয়ার আর আছে এখানে n কিউব তাহলে n কিউব হবে না স্কয়ার রুটের বাইরে নিলে কি হবে is like n to the power minus 3 by 2 leading term, right? And n is equivalent to time. Therefore, f n এর জায়গায় আমি এখন time বসাবো ft is equal to t to the power minus 3 by 2. That is what I wanted, and I will show you if I do the simulation what do I get. This is what I got. Beautiful straight line, one I plot log f versus log t with a fat tail. And fat tail has a significance. If I did not plot log, then I would get graph like that. Meaning, it has a long tail with a scarce data point, very rare some data point, outliers. Some return will take so long for you to come back to your pavilion, and those are there. Most of the time, you are returned here. So those scarce data points has their signature when you plot them in the log scale with a tail, noise in the tail. So noise in the tail has a specific meaning. What is that meaning? Meaning hello, that it's a power law. It's a power law with a specific exponent 3 by 2. Power law টা কেমন? With a long tail. Long tail মানে কি? Near the tail you have data points are scarcely distributed. অনেক পরে পরে তাদের এই প্রবাবিলিটির মানটা এত কাছাকাছি কিন্তু একটা আসতে ধরো 1 লক্ষ স্টেপ পরে একটা 3 লক্ষ স্টেপ পরে একটা 5 লক্ষ স্টেপ পরে বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম উইদিন 4 6 8 10 12 মধ্যে ফিরে আসে বাট देयर আর সাম আউটলায়ার্স ইটস লাইক wealth distribution of a country. The super rich people are there. Most people has a wealth, very small amount of wealth. And they have so much wealth. In fact, wealth distribution in most of the countries follow this power law. Have I made my answer clear? First return, despite it is random, individual data, if you scan through the data, you will find, oh, there is no pattern. But when you plot them, they follow a perfect pattern. It's not the points are not distributed randomly, despite the problem is random. Individual data may mislead you, there is no correlation, there is no pattern. So large data, you need large data. If চারটা পাঁচটা স্টেপ দিয়ে ফিরে আসে তুমি বলবা oh you will not get the result. To get the statistics, that's why it's statistical mechanics. To get a reasonable statistical result, you have to do the experiment over and over again many times. And
And then you start to see a pattern. Have I made myself clear? Okay. With that, I end this chapter. Unless you have a question. Thank you. ঠান্ডা লাগে ঠান্ডা তো বন্ধ করে দাও ওটা তো আছেই বন্ধ করে দাও আর কারণ কারো ঠান্ডা লাগা মানে হলো বাকিদের গরম লাগলেও ওই একজনের ঠান্ডা লাগাটা you have to take care of that. Sometimes we outlier. Exon is important. Did you enjoy this? Is it first return probability there? You can solve exactly analytically. And when you see your analytical result matches perfectly with numerical simulation, meaning perfect experiment with no error, it matches. This chapter I'm going to discuss now is one of my most favorite chapter, that is on fractals and multifractals. I need your utmost attention, but before that, I want to open the slide. ইয়ে করতে হবে না না স্যার এটা ওপেন করতে পারবেন ওপেন করেন হ্যাঁ না এটা তো না ভুল ফেলেন না জিওমেট্রি তার সময়টা যেদিন থেকে বিজ্ঞান শুরু জিওমেট্রি ন্যাচারাল যে অবজেক্টগুলো পাই তাদেরকে জিওমেট্রি দ্বারা প্রকাশ করা সেই ইতিহাসও ঠিক বিজ্ঞানের ইতিহাসের সমান প্রায় সো history of describing natural objects by geometry is as old as the science itself. এবং আমরা যখন স্কুলে পড়ি তখন আমি জানি তোমাদের কথা বা আমরা নিশ্চয় তোমরা যে ওয়ান ডাইমেনশনকে আমরা বলি যে বস্তুর এক শুধুমাত্র লেংথ আছে সে ওয়ান ডাইমেনশন যার লেংথ দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে তাকে টু ডাইমেনশন যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা আছে তাকে থ্রি ডাইমেনশন দ্যাটস ইট ফুল স্টপ এইটুকুই হলো আমাদের নলেজের ডোর ইন দ্য স্কুল লেভেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তোমার প্রথম পরিচয় ঘটে যখন লিনিয়ার অ্যালজেব্রা পড়তে যাই কোনো অবজেক্টের পয়েন্টগুলোকে ডিসক্রাইব করার জন্য যতগুলো লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাক্সিস দরকার ততটাই হলো তার ডাইমেনশন ক্লিয়ার এভাবে করছো না এই ডাইমেনশনের সুবিধাটা হলো তুমি তিন ডাইমেনশন তো ন্যাচারালি তুমি চোখে দেখতে পারো ধরতে পারো টাচ করতে পারো ইউ ক্যান জেনারেলাইজ টু এনি ডাইমেনশন তিন ডাইমেনশন তুমি ইউ ক্যান মেক মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার কিন্তু কল্পনা শক্তি মানুষের এত প্রখর যে কল্পনায় বলতে পারো আই ক্যান হ্যাভ infinitely many linearly independent axes all of them are mutually perpendicular কারণ আমি জানি আমি I J K তিনটা নিলাম আমি K L M N O P Q R আমি 1000 নিলাম
তারা সবাই যদি I ডট I J ডট J এরা যদি সবাই 1 হয় আর I ডট J J ডট K এরা যদি সবাই 0 হয় তাহলে তো ফিজিক্যালি দেখতে হবে কেন? আমার অঙ্ক কথা বলে যে মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার, পারফেক্টলি অলরাইট, তাই তো? এই হলো আমাদের একটা ডেফিনেশন অফ ডাইমেনশন, and this is perfectly fine. Now, but it has always associated Euclidean geometry. আমরা যখনই কোনো ডাইমেনশন বের করতে চাই আমাদের we have always associated with Euclidean geometry that restricted the to rectangle, to circle, to sphere, to cube, parallelepiped till 1975. Then the man came. এই পর্যন্তই আমরা আলোচনাটা একটু ডিপার নিয়ে নিয়েছি। তার মানে কি যে তাই এরা কারা? মনে করো তোমার একটা লাইন আছে, তার যার লেন্থ 1 সেন্টিমিটার, যার মাস হলো 1 সেন্টিমিটার, মাস হলো 1 কিলোগ্রাম। You double it, mass will increase, mass will be double. You triple it, mass will be triple. Now you have a square, doesn't look like a square, does it look like a square? But physicists we can assume it is a square. আমি এখন আর স্কেল ধরে দেখতে চাই না, roughly speaking this is a square. Assume linear size of the square is doubled. The linear size is doubled, mass is increased by linear times triple, mass is increased by আমার যদি কিউব হতো, linear size of a cube is doubled, mass is increased by I mean, I can generalize all this I have said now, like mass and length goes like that, where d equal to 1, 2 and 3. Okay? আমরা যা দেখলাম এখন স্পেয়ারের রেডিয়াসকে বা ডায়ামিটারকে ডাবল করলেও একই ফর্মুলা, apart from the constant. I don't care about the constant. How the mass and the linear size of my object is connected to each other. All the Euclidean object follow this relation. This is called mass-length relation. Do you all agree? Now you tell me that density কাকে বলে, rho density কাকে বলে? কার মাস কার ভলিউম? কি সেম অবজেক্ট? হ্যাঁ, সেম অবজেক্ট। no, mass of the object, volume of the space where the object is being embedded. তাহলে ডেনসিটি কাকে বলে? Mass of the object, volume of the space where the object is being embedded. কারণ এই যে আমাকে I am embedded in a three-dimensional space. I have occupied some space. আমার বলে আমার বা একটা চিজ, আমাদের যে অষ্টগ্রামের যে চিজ পাওয়া যায়, there are some holes. হ্যাঁ, তাহলে আমরা কি করি? আমরা তো গলিয়ে কতটুকু ভলিউম অকুপাই করে আমরা তো সেটা মাপি না।
তার মানে আমি দেখি টোটাল অবজেক্টটা কতটুকু স্পেস অকুপাই করছে তার ভলিউম। মানে এর মধ্যে অনেক খালি জায়গা আছে that object has not occupied. Are you getting my point? হ্যাঁ, তার মানে কি ওই যে খালি জায়গা থাকে বলে ডেন্সিটি কম বেশি হতে পারে। তাহলে ডেন্সিটি যখন আমি ডিফাইন করি, I take the mass of the object and the volume of the space, but the object মানে স্পেসটা কি করে অবজেক্টকে ধারণ করে তার ভলিউমটা মাপি এবং দুইটা রেশিও will give you the density. You can object, you can say no. Style mass of the object is L to the power D, and volume of the space of the object that is also L to the power D, and this makes constant. This provides a processing procedure of understanding our dimension. আমি যদি এখন তোমাকে infinitely many identical points দেই, I tell you, I ask you to decorate those points in the space so that it constitutes a line. Or I ask you to decorate those points, kun point? Identical points. Chemically identical points. All those points in a space to constitute a plane or to constitute a three-dimensional object space. The kikoka. You decorate them in such a fashion so that number of points per unit line, if you are asked to consider the line, per unit area if you are asked to decorate them as a plane, consider plane, or per unit volume if you are asked to make a three-dimensional object, a cube or a sphere. তাহলে কি করতে হবে? আমি পয়েন্টগুলোকে making sure number of points per unit line অথবা does not matter. They differ only in zooming. They all constitute, or if I like it, apparently তোমার কাছে continuous line মনে হচ্ছে, but if I put it under microscope, it may be also discrete. So, in all cases, it's one-dimensional, and in all cases, points are distributed, are sitting along a line, মানে আমার এই লাইনটাকে ধারণ করছে one-dimensional space. যার জন্য আমি ডেন্সিটি কনস্ট্যান্ট, or আমি আঁকতে পারি টু ডাইমেনশন। আমি এরকম প্লেন এখানে রাখলাম, এখানে রাখলাম, এখানে রাখলাম, সিকিউর। তাহলে কি ডেন্সিটি, অর্থাৎ তোমার যে অবজেক্ট, সেই অবজেক্টের কনস্টিটিউয়েন্টস গুলা যদি স্পেসে এমন ভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়, the density of points of that object is constant, it is Euclidean object. Is it clear? I'm just preparing the ground so that মানে Euclidean object বলতেছি কেন, so that you can appreciate what is fractal. দুইটার মধ্যে contrast is the best way to appreciate something. How does it differ from this? A difference will give you a better understanding of something. Am I making this clear? Good. আচ্ছা, এখন একটু অঙ্ক করি।
line দিলাম তোমাকে of size L naught. How do I quantify it? I want to get some number. I have anything, একটা string দিলাম বা একটা কিছু দিলাম আমরা কি করি? আমরা মাপি. While we can express in terms of number, we say we have a knowledge about that object. If we cannot express in number, we don't have any knowledge about that. The number, if you want to have a number, what do you need? You need to choose an yardstick. Unit of measurement. এটা একটা সেন্টিমিটারের yardstick হতে পারে, এটা কিলোমিটার হতে পারে, মিলিমিটার হতে পারে. Right? You need one yardstick. And then you unplug it and measure 1, 2, 3, 4, 5, 6. We say 6. If you have a knowledge about that, you have a knowledge about this. So you can obtain a number which is equal to L naught by delta. I choose such a way, L naught is quite big. So the approximation integer number is very now. Are you with me? Is it clear? Fine. এবার এটাকে আমি অর্ধেক করে ফেললাম. The number that you will get, will it still be the same? তাহলে আমি নতুন একটা ডেল্টা প্রাইম yardstick চুজ করব যেটা সমান আগেরটার অর্ধেক হতে পারে, 1/3 হতে পারে, 1/5 হতে পারে, 1/12 হতে পারে. I can tune the size of my yardstick by dividing an integer number greater than 1. Are you with me? Right. তাহলে নতুন এটা তার মানে কি দেখলাম, এই যে নাম্বারটা পেলাম ইজ ফাংশন অফ ডেল্টা. আমার এই ডেল্টাটা কত বড় কত ছোট তার উপরে ডিপেন্ড করবে আমি যে নাম্বারটা পেলাম. রাইট? গ্রেট. তাহলে আমি এখন নতুন একটা নিলাম ডেল্টা প্রাইম equal to L naught by delta prime, which means L naught by delta n. তার মানে n delta by n equal to n delta. তার মানে if the size of the yardstick is reduced by a factor of n, the numerical value is increased by a factor of n. Clear? আমি যদি একটা এটাকে মাপতে চাই তাহলে লাইন নিলে হবে? You know, if you want to get a number out of it, you have to choose একটা ছোট স্কয়ার যার linear size of its square, this square is delta. তাহলে এটার এরিয়া যদি a naught ধরি তাহলে এখন নাম্বারটা হবে নাম্বার which will also depend on delta is equal to a naught by delta square. Are you with me? Everybody, all of you, clear? Good. আমি যদি এবার like that আমি লিনিয়ার সাইজকে আমি ডেল্টা প্রাইম ডিফাইন করব ডেল্টা বাই n. তাহলে কি হবে n ডেল্টা প্রাইম ইকুয়াল টু a নট বাই ডেল্টা প্রাইম স্কয়ার ইকুয়াল টু a নট বাই ডেল্টা স্কয়ার টাইমস n স্কয়ার ইকুয়াল টু n delta by n. Therefore n delta by n equal to n square n delta. I don't need to go any further. I can generalize it immediately. If I had this room, then I would find n delta equal to n
cube n delta. The generalize করব কিভাবে? n delta by n equal to n to the power d n delta, where d equal to 1, 2. What does that mean? This is the A. I'm classic পড়াইছি গত চ্যাপ্টারে, ফার্স্ট প্রথম চ্যাপ্টারে। হ্যাঁ? Bravo! Okay, bravo. It is a homogeneous function, meaning f lambda x equal to lambda to the power alpha or p whatever f x. Our lambda is 1 by n. তার মানে এই যে নাম্বারটা পেলাম is a homogeneous function. This knowledge that the an function is a homogeneous function, what does that mean? The solution of n has to be a power law. In fact, n delta equal to delta to the power minus t. তুমি এখানে এই সলিউশনটা এখানে বসাও আর এই সলিউশন এখানে বসাও, দেখবা left hand side equal to right hand side. So it solves this equation and hence it is indeed a solution. Okay? This is mighty powerful. I'm giving a new definition for dimension. কি করব আমি? I take log on both sides. তাহলে log n delta equal to minus d log delta. It provides a processing procedure of how to obtain define dimension. মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে এই বোর্ডের ডাইমেনশন মেজার করো, তাহলে কি করবো তুমি? ইউ টেক ডেল্টা এন্ড এন, তুমি একটা স্কোয়ার নাও of say 1 feet or 1 meter linear size, the square, and then measure করো একটা দুইটা তিনটা চারটা নাম্বার তো পাবা। তারপর তাহলে একটা নাম্বার পেলাম, মনে করো 100 centimeter will by that number, and 1 is a number, 50 centimeter and 2 is a number, will be bigger number, right? 25, 10, 5, 3, 2, 1, what is that? You will get numbers, lot of numbers, and then take log of this. Okay, equation will say take log of that, and take also log of these numbers. তার মানে আমি যে n পেলাম, and n এর নাম্বারটা depends on the size of the delta. তাহলে log of n versus log of delta যদি প্লট করি, কিরকম গ্রাফ পাবো? With a slope minus t. What is the expected value of the slope? And trust me, if you do this experiment, if you do this, you will get exactly slope 2. If you do it for a line, you will get slope 1. If you do it for room, you will get slope 3. তাহলে কি? Log plot, the slope of log plot is the dimension of the system, of the object. Now the question is, hey, when you were taught in the school that যার শুধু দৈর্ঘ্য আছে তার dimension 1, plus দৈর্ঘ্য plus দুইটি আছে dimension 2, দৈর্ঘ্য plus উচ্চতা আছে dimension 3, বলছো না? শিখছো না? আবার বলতেছো linearly independent যতগুলো axis লাগবে to describe points of an object are the dimension of that object. Did you ask yourself ever
Why are you jumping from 1 to 2, from 2 to 3? What is in between? Is it 1, 2, and 3? There are infinite other numbers. There are infinite many other numbers there. ওখানে কি হচ্ছে? Are there any objects which may have dimension between 1 and 2, or 0 and 1, or between 2 and 3? If there are, how do they look like? And that is the chapter we will talk about. Is it clear, Shaukat? So ground is prepared. বুঝতে পারছো? আমরা কোন পথে যাচ্ছি? এই কোশ্চেন 1975 সালে Benio Mandelbrot asked himself. The Polish guy born in Poland, brought up in France, and worked for the rest of his life in America, in Yale University, where he made this, asked himself, there are many objects which you cannot define. This cannot have dimension 2. This cannot have dimension 3. This doesn't have dimension 2, or that, or this, or that, or that. They were known as a geometric monster for centuries. The people who studied geometry, they did not know how to describe them, how to quantify them. Is it clear? One thing you notice that if I take part of it and I blow it up and I show it to you, they will look the same. In fact, all of them has this property. In fact, line also has this. I mean, the line a part niye, if I blow it up and I show it to you, did I do anything? Then your answer will be, no sir, it didn't do there anything. The operation of doing nothing apparently is a signature of self-similarity. So there are, in nature there are plenty of objects. In fact, more objects in nature. These things are made by us. It is square. Euclidean objects are man-made. Exactly 2, exactly 1, exactly 3. It's us. Natural objects are there. And you see one thing, another common, the blood vessel of our retina, or our blood vessel of our body, or if you see river basin, they all have self-similar property, and there is a branching leafless tree across autumn evening. You see beautiful picture of self-similarity. If I show my daughter, 10 years old daughter, for example, that this is called leafless tree, branches. Okay, now you draw it. She can draw it. If I show a child the cloud distribution during monsoon time, and I say, okay, now we draw the cloud distribution. Or if I show the coastline of the Bay of Bengal, and I show you the stock exchange car, have you seen in the newspaper all the time? Every day it comes. They look like this. If you take part, you blow it up, it will look the same. Are you following me? Even the child can capture its self-similar property. Click. She or he can plot it, draw the vector. We are not knowing it. We inherited this quality. Capture correctly. The moment we see it, we capture correctly. So Euclidean object also self-similar, but in a trivial way.
ট্রিভিয়াল, আমরা বুঝতেই কখনো কোশ্চেনই করি না এটা, উই টুক ইট ফর গ্রান্টেড, বুঝতে পারছেন? উই টুক ইট ফর গ্রান্টেড, বাট এইগুলা সেলফ সিমিলারিটির জন্য তোমাকে অঙ্ক কষতে হবে, কিছু প্রসেস করতে হবে, করে তোমাকে চেক করতে হবে, লিটমাস টেস্ট আছে কিছু। কিন্তু ইউক্লিডিয়ান অবজেক্টে কোনো লিটমাস টেস্ট নাই না, দিস লাইন ইজ সেলফ সিমিলার, ইউ ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দিস। A square is a self-similar. If I have a square lattice, part के हमें प्लॉट पे दिखाई है, it's a square lattice. इसके पास नहीं किसी भाई। काटून क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सर এরাও কি বিভিন্ন ভাবে সিমিলার না, মানে আইডার মানে বিভিন্ন ভাবে এই যে প্যাটার্নগুলো এখানে যেভাবে ডিস্ট্রিবিউটেড হয়েছে। Exactly. That is what we mean. They are self-similar. So Euclidean and এই যে অবজেক্টগুলো আমি দেখালাম, যার নাম এখনো বলি নাই, they are fractal. They have one thing in common, and that is they are self-similar, but in a different way, trivially and non-trivially. Non-trivial তো মানে বুঝতে পারছো? More interesting. আচ্ছা, এবার তাহলে I want to convince you that in fact there can be object I can create and show that n delta is indeed delta to the power some non-integer value. এটাই তোমাকে আমি কনভিন্স করতে চাই। ইনফ্যাক্ট আমার পড়া না এটা 1800 সালের দিকে জর্জ ক্যান্টর spent all his life to make us understand infinity, and he was driven by dangerous knowledge. Knowledge is very dangerous. If you want to give new ideas, new knowledge, you can be rest assured that তোমাকে মানুষ পাগল বানিয়েছে, তোমাকে বিচার করবে, মারবে। Boltzmann committed suicide. He died in a পাগলা গারদ। ক্যান্টর, অ্যালেন টুরেন আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়েছে। এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে যে নতুন আইডিয়া দেয়, মানুষ নিতে চায় না। মিস্টার ক্যান্টর, we should respect this man who gave up his life. He fought like anything. He was humiliated by his fellow scientists. In front of his daughter, he couldn't take it. So, Cantor করছে কি? He started with a line between 0 and 1. He divided into 3 equal parts and deleted the middle third. The letter size কত? Yeah? And you keep doing the same for the rest of your life on the surviving intervals in the same way as you did for 0 to 1. তাহলে এটাকে 3 ভাগে ভাগ করব। এটাকে তাই করতে থাকি, তাহলে I will create some dust. Can you see? এই পয়েন্টগুলা যদি এমন ভাবে হতো,
তার ডাইমেনশন কত হতো 1 ইজ ইট ক্লিয়ার সবার কাছে মানে অল অফ ইউ আর কনভিন্স যে এটা আমি যদি এইটাতে হেঁটে যাই আমি কি এরকম ভাবে ইউনিফর্ম ডেন্সিটি পাবো নট এট অল তার মানে এই ডাইমেনশন 1 না এটা কনভিন্সড রাইট এখন এই ডাইমেনশনটা কত তাহলে এটা মাপতে চাই তাহলে স্টেপ 1 আমি যদি এটাকে মাপি ডেল্টা 1/3 একটা ডেল্টা নেই তাহলে কি হবে 1 2 কি পাবো আমি তাহলে ডেল্টা নিলাম 1/3 নাম্বার পাবো কত 2 পরের স্টেপে আমি ডেল্টা নিব 1/9 নাম্বার কত পাবো এরপরে নিব আমি 1/27 নাম্বার কত পাবো so meaning the number equal to 2 to the power n step এ 2 to the power n 0th step এ 1 right আর ডেল্টা সমান কত 3 to the power minus n দেখো 1/3 মানে 3 to the power minus 1 3 to the power minus 2 3 to the power minus 3 and so forth. Are you with me? I take log on both sides in each of this equation. Then I find log of n equal to n log of 2. Log of delta equal to minus n log of 3. I eliminate n in favor of delta by কিভাবে n equal to minus log delta by log 3. Do you agree? And I can plug it here. Tell it that n will be eliminated. Tell it log n equal to minus is log 2 by log 3 or log delta. Are you following the step? Is it right? Agree? Bravo. তাহলে লিখতে পারি n তো বুঝতে পারছো n is a function of delta n delta equal to log delta to the power minus log 2 by log 3 তার মানে কি n delta is like delta to the power minus df where df equal to log 2 by log and তার মানে কি মানে y equal to mx আমি যদি প্লট করতাম I will get a graph this and I will get slope equal to log 2 by log 3. So log n versus log delta, whatever the slope is always the dimension of the object. So the dimension of this is non-integer. Question হলো ইন্টিজার হলে কি ফ্র্যাক্টাল হবে না? যদি এমবেডিং স্পেসের ডাইমেনশন হয় 2 আর অবজেক্টের ডাইমেনশন 1 তাহলে এটাও ফ্র্যাক্টাল। যদি এমবেডিং স্পেসের ডাইমেনশন হলো 3 আর অবজেক্টের ডাইমেনশন 2 এটাও ফ্র্যাক্টাল। তাহলে ফ্র্যাক্টাল ডেফিনিশনটা কি? দুইটা গুণ থাকতে হবে। নাম্বার 1 it must be self similar. আরেকটা গুণ থাকতে হবে তার অবজেক্টের ডাইমেনশন যাকে আমি ফ্র্যাক্টাল বলতেছি সেটা অবজেক্ট। অবজেক্টকে তো অলওয়েজ কেউ না কেউ ধারণ করবে। যেমন আমার এই ক্যান্টর সেটকে ধারণ করছে কে? লাইন। ডাইমেনশন কত?
যদি অবজেক্টের ডাইমেনশন less than dimension of the space where the object is being embedded, less, however small it is, as soon as it is less, it is a fractal. Make no mistake, it is a fractal. তাহলে লিটমাস টেস্ট কি, যে আমাকে যে ধারণ করছে তার ডাইমেনশন থেকে যদি, আর ইউক্লিডিয়ান কি, যখন তারা কোইনসাইড করবে, অর্থাৎ স্পেসের ডাইমেনশন যে তাকে ধারণ করছে মানে অবজেক্টের ডাইমেনশন দুটো যখন সমান, that makes density constant, and that is Euclidean. When the dimension of the object is less than the dimension of the space where the object is being embedded, like this. এই ক্যান্টর সেটের একটা গুণাগুণ একটু পরীক্ষা চেক করতে চাই। কোনো অসুবিধা নাই? ও অসুবিধা তো না থাকতে পারে দুইটা কারণ। হ্যাঁ, টু এক্সট্রিম। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ দ্যাট? একেবারেই কিছু বুঝি না অথবা তোমাদের কোনটা? হ্যাঁ, বুঝতেছো সবাই? সবাই বুঝতেছো? নাইস, নাইস টু হিয়ার দ্যাট। প্রথমে দেখি, এই যে আমি যাদেরকে ফেলে দিলাম, প্রথম স্টেপে ফেললাম কত, আমি একটা বিন রাখলাম, প্রথমে ফেললাম সাইজ কত 1/3 না, তারপরে ফেললাম কত 1/9, কয়টা? দুইটা, তার মানে 2/9, তারপরে ফেললাম কত 4/27, মানে 2 স্কয়ার বাই 3 কিউব। এবার আমি এগুলো যোগ করতে চাই, এবং কন্টিনিউ, তার মানে 1/3 প্লাস 2/3 স্কয়ার প্লাস 2 স্কয়ার বাই 3 কিউব প্লাস, তাহলে 1/3 যদি কমন নেই তাহলে 1 প্লাস 2/3 প্লাস 2/3 স্কয়ার প্লাস 2/3 কিউব প্লাস এই সিরিজটা বাংলা নাম জানি কি গুণোত্তর দ্বারা 1/3 এটা টাইমস এটা হবে 1 minus 2/3, that's সমান কত? What does that mean? There's nothing left. এই তো হ্যাঁ, এবার একটা কাজ করতে হবে, যারা থাকলো তাদের ডিএফ মোমেন্ট নাও, মনে করো এটা ডিএফ মানে এটা ডিএফ মোমেন্ট নাও, মানে কি এটার টু দি পাওয়ার এত যোগ এটার টু দি পাওয়ার এত যোগ এটার টু দি পাওয়ার এত যোগ এটার টু দি পাওয়ার এত। এটা এখানে হবে, প্রতিটা স্টেপে যদি করি কি পাই চিন্তা করে কথাটা বলতে পারছি। মনে করো একটা সাইজ হলো x1 x2 x3 x4, অথবা এরপরে স্টেপে কয়টা আছে? 8টা আছে, তাহলে x1 x2 up to x8। হ্যাঁ, এরকম হ্যাঁ, বুঝলাম না। সেম হবে না স্যার, এটা ওইটা তো x1 x2 হবে। আমি আপাতত ধরে নিচ্ছি সেম নাম দিলাম, পরে আমি আবার বলবো যে না দে আর অল ইকুয়াল।
সামটা যখন করবো তাহলে দেখো তার মানে কি nth স্টেপে কতগুলো আছে এখানে এরকম 2 to the power n তার মানে xi to the power df সামটা করবো কত I equal to 1 থেকে 2 to the power n সামটা তো সহজ কারণ ও একটু আগে বললো সবাই যেহেতু সমান তার মানে সবাই সমান হলে যেমন ধরো এখানে চারটে সমান তাহলে 4 into x1 to the power df অথবা 8 into x1 to the power df মানে x1 টা পরিবর্তন হবে আগে ছিল 1/3 তারপরে হবে 1/9 তারপরে যাই হোক বুঝতে পারছো সবাই তাহলে সামটা ইজিলি করা যায় তাহলে সামের পরিবর্তে আমি কি লিখবো 2 to the power n আর xi এর পরিবর্তে কি লিখবো 3 to the power minus n to the power df মানে log 2 by log 3 সমান কত পারবে দেখি কে পারে into the power 3 to the power minus n লিখতে পারি into the power minus n log 3 তার to the power log 2 by log 3 তাহলে log 3 আর log 3 cancel তাহলে হবে e to the power n log 2 times e to the power minus n log 2 কত হলো এটা কোন স্টেপের জন্য করলা স্টেপ নাম্বার 1 আর স্টেপ নাম্বার বিলিয়ন স্টেপ ইট ইজ 1 মিনিং এই যে x1 x2 to the power something যে যোগ করলে equal to 1 there are tons of things are there ওখানে বলতেছে না everything is there in the beam but still there are plenty of things are there this is one thing the other thing is sum over xi to the power df is a constant মানে কি এখানে করলে 1 হয় পরের স্টেপে করলে 1 হয় যত নম্বর স্টেপে করো না কেন এই মোমেন্ট ইকুয়াল টু 1 মানে কনস্ট্যান্ট মানে কি it is a conserved quantity it is a conserved quantity in fact তুমি যদি একটা লাইন নিতা সমান 10 ভাগে ভাগ করতা তাহলে কি হতো x i সমান কত হতো এটা যদি লাইনটা ম্যাগনিটিউড 1 হতো কত হতো 1 তুমি যদি আরো সমান আরো ছোট করো x i কে সাম করলে 1 হবে মানে xi to the power d equal to 1 আর এখানে d এর জায়গায় df so there is a connection তার মানে এটার ফর্মুলা আর ওইটার ফর্মুলা একই but this is non trivial আমরা হয়তো বা কখনো it's counter intuitive আমরা জানতাম না এটা না করতে It's not like that. It requires some effort to find out that there is a conserved quantity. When df d moment car of sizes is conserved. Is it reminiscent of Noether's theorem? In fact, this is a self-similar. Self-similar is a kind of symmetry.
not exactly Noether's theorem, but this is a reminiscent. Then when there is a symmetry, there is a Fractal law of conserved quantity. বুঝতে পারছেন কি সবাইকে ক্লিয়ার? একই কথা তুমি যদি স্কয়ার নিতা এটাকে এখন যত কত কয়টা হলো 1/4 তাহলে 1/4 মানে 2 to the minus 2 হ্যাঁ তার স্কয়ার সাম যতগুলো ইন্টারভ্যাল আছে কয়টা আছে 16 ইকুয়াল টু বাট এমন ব্যবস্থা করব যে এখান থেকে আমি একটা ফ্র্যাক্টাল বানাতে পারি যেখানে xi টু দি পাওয়ার df তার সাম ইকুয়াল টু 1 এখন df টা হবে 2 না এখানে 2 হইছে 2 এর ছোট 1 এর বড় তার মানে whatever there is a law for Euclidean, there is a corresponding counterpart in the fractal similar except df জায়গায় শুধু df question হলো এই যে ক্যান্টর সেট দেখালাম মাস লেংথ লাইন হলো তো 1 স্কয়ার হলো 2 হইতো তাহলে ক্যান্টর সেটের ক্ষেত্রে কি হবে কিভাবে প্রমাণ করব হইতে হবে seeing all these things এটা হবে না কেন it must be true also how do I show that let's do it are you bored the moment you say bored I stop okay and if you don't say I continue until I am bored there are two bodies either you are bored or I am bored. Actually, if I am tired, I never get bored with these things. I stop only when I am tired. Interval dilam all of equal size. আমি তো স্কেল দিয়ে মাপতেছি না মানে ধরে নাও যে সব সমান a box of intervals of equal size, say unit size, similar length of 1 centimeter or 1 millimeter or 1 nanometer, whatever. Clear? ওইগুলো দিয়ে আমি ক্যান্টর সেট বানাতে চাই। How do I make it? তাহলে step number 1. Step number 2. এটা যতটুকু সাইজ ততটুকু গ্যাপ দিয়ে আবার আরেকটা ক্যান্টর সেটের স্টেপ 2 তুমি এটাই পাবে স্টেপ নাম্বার 3 এটা যতটুকু সাইজ ততটুকু গ্যাপ this is ক্যান্টর সেট if you continue তাহলে যখন ইনিশিয়াল স্টেপ এটা তাহলে লেন্থ কত সিস্টেমটার 1 আমি তো বলছি সবার লেন্থ তাহলে লেন্থ 1 মাস দিলাম 1 কিলোগ্রাম মানে 1 তাহলে m = 1 l = 1 এখানে মাস কত লেন্থ কত our system size কত 3 bravo 3 এখানে মাস কত
কত? Good. If I continue, I find n equal to 2 to the power d, 2 to the power n, l to the power 3 to the power n. How many after n step? Step 1, step 2, এগুলো সব পাওয়া যায়, ঠিক আছে? আমি এবার log নেই both side. The log of n equal to n log of 2. এটাও তাই, log of l equal to n log of 3. Therefore n equal to log l by log 3. Eliminate করি n কে in favor of log l. তাহলে কি পাবো? log 2 by log 3 log l. তার মানে log n equal to log l to the power log 2 by log 3. এবার log উঠিয়ে দিলে n goes like l to the power df, where df equal to log 2 by log 3. Mass length relation do exist in the same way like in the Euclidean case. If it were a line, it would be 1. যেহেতু তার dimension less than 1, it is just df. So all the laws that is true for a Euclidean object is also true for fractal. Only thing they differ, the way they differ, is the numerical value of the exponent. Integer or non-trivial value. Is it clear, Shaukat? এটা তো artificially করলাম, just to show you there can be object which can have dimension less than the dimension of the space where the object is being embedded, which can have a dimension which is non-integer. In fact, started from the school, went to college and university, now, and then we made progress. I say, of the dimension of the object, the definition, best definition হলো box counting method. তোমার একটা object থাকবে, then you have to choose a suitable yardstick. এই ইয়ারস্টিকের সাইজ আস্তে আস্তে চেঞ্জ করে ওই ইয়ারস্টিক দিয়ে কতগুলা ইয়ারস্টিক লাগে টু কভার দ্য হোল অবজেক্ট। যেমন তোমাকে যদি কোস্ট অফ দ্য বে অফ বেঙ্গলের একটা ছবি দেওয়া হয়, তুমি একটা লাইন নিবা, নিয়ে মাপবা 1 2 3, অথবা তুমি একটা গ্রিড বসাবে, গ্রিড বসানো মানে হলো you are actually measuring with a square of size this, and then you count how many square contain the object. In this case, object is the coast. তাহলে সামান্যতম content যদি কোনো একটা স্কয়ারে থাকে, you have to count as 1. তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 তাহলে এই সাইজের জন্য এই সাইজটা, তাহলে এই ডেল্টার জন্য এই নাম্বারটা তুমি এখন লিখবা।
Then you make it smaller. With a smaller linear size, you again count. This time, you can capture the finer folds. এই যে তার যে বিভিন্ন বাঁক আছে, you are capturing. So smaller you make, the more you capture the finer details of the coastline. Right? And then, so smaller and smaller, number get bigger and bigger, and then take log of n log of delta, and you plot, you find the coastal dimension of the coast of the Bay of Bengal. In fact, what is the expected value? The embedding space is a plane. Like a down a plane. I'm the projection is it. The plane. So it is its expected value is less than 2 and greater than 1. And trust me, you will get exactly that. Okay? আমি দেখে চলে যাব। Oh. What is the one in the bottom left corner? Glacier, Snowflake. Snowflakes. 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 The other one, উপরে এটা বলে DLA, Diffusion Limited Aggregation. ওটা হলো একটা ইলেকট্রিক ডিসচার্জ, তোমার দুইটা ইলেকট্রোড নিয়ে চার্জ দিলে পরে এই যে একটু ডিসচার্জ থান্ডারস্টর্মের মতো একটা। এই যে ধরো এই অবজেক্টের ডাইমেনশন আমি মাপতে চাই, তাহলে আমি কি করলাম, একটা গ্রিড বসালাম। আমি কতগুলো স্কয়ার আমার এই অবজেক্টটাকে কন্টেইন করে, that number I have written, and then I made smaller and smaller and smaller, and I again get bigger and bigger number, and I plot them log n versus log delta. I get a beautiful straight line. The slope is I get 1.41. With that level. তাহলে দেখো, most of the object has a branching. Nature loves branching because that makes self-similar. It doesn't like anything, complicated. So, simple process, a simple algorithm breaks into 2 pieces and then continue it over and over again. Ultimately, it looks, as you see, when you sow a seed থেকে একটা trunk হয়, একটা দুইটা পাতা বের হয়, তারপরে it keeps for the rest of his life branching. Only thing he has to remember, he has to decorate them in such a way they maximize the surface area of the leaves so that sunlight তার দরকার। কিন্তু খুব বুদ্ধিমান, হ্যাঁ, পাতাগুলো এমন ভাবে ইয়ে করবে যেন সানলাইটটা পায় এবং ম্যাক্সিমাইজ করে সারফেস এরিয়া, রাইট? এই দুটো ইয়ে ছাড়া সেইভাবে ব্রাঞ্চ পাতাগুলো সরিয়ে নাও, ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। সো ইটস এ ব্রাঞ্চিং। রিভার start from Himalaya and then it keeps branching. আমাদের মেসেজ আর সব ব্রেন থেকে ব্রাঞ্চিং। Nerves, it's a branching. So it's all about branching. সেই ব্রাঞ্চকে বুঝতে হলে it becomes fractal. এবং দেখো, এটা হতে পারে density is not constant. Density is not constant. So one difference between Euclidean and fractal, number of points that you decorate, is the density of those points is systems তুমি কোন স্কেলে মাপতেছো, scale dependent, it is a fractal. Scale independent, always constant, it is Euclidean. You see? These are the message. I hope after
this class? You now know what is fractal. Do you? Yes, sir.